হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের একটা ওয়েবিনারে একটা পডকাস্ট বলতে পারেন। So, this is me, Nazmul Saqib, co-founder and mentor of Grad Learning Hub. So, we are basically gathered here to start a podcast about higher study in data science, masters or PhD. So, if anyone of you want to start your journey as a masters or PhD student, so I believe that this slide and this session is for you. So I'm gonna wait for some time, let's say 10 to 20 seconds to start. And if you don't hear me, then please let me know. If you have any problem in listening or watching this session, please let me know. So I have seen that already some of you have already joined here. Okay, so I think we can start from here. As you can see, I have shared a PowerPoint slide with you, and I will discuss some major topic and major challenges for which you are going to study in higher study, either master's or PhD program in data science. সো আমি আপনাদেরকে যে স্লাইডটা শেয়ার দিচ্ছি সেই স্লাইডটা থেকে আজকে আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। সো আজকে আমাদের টপিকগুলো কি সেটা একটু আমরা দেখি। আমাদের ডিসকাশনের টপিক হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্সের ক্যারিয়ারটা কিরকম, আই মিন আফটার গেটিং ইউর মাস্টার্স অর পিএইচডি ইন ডেটা সায়েন্স, এবং এগুলোর স্কোপগুলো কি হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে, and after that some university selection process, what your profile build up and your portfolio build up, and the overall application process. And I'll get some question from you in our question answer session. Okay, so let's start. First of all, data science career in masters or PhD. If you want to start your career either in masters program or PhD program in abroad in other countries, like for example in US or European countries or Australia and Canada and some other countries, then you might see that there are some specific departments or specific programs are there under data science. So you can see they have the data analytics program, data science program, artificial intelligence program, information technology management program, project management, business analytics, big data management, information systems, data engineering. So these are the common programs you can find in your university abroad procedure, or when you start looking for programs in websites and universities, you can see these programs are available in different countries. So if we go through which countries are uh, usually offer for this kind of higher study programs, so first of all we can see that number one is USA, and chronologically we can see other countries as well, like Australia, Canada, Germany, United Kingdom, Norway, France, Switzerland, Denmark, Italy. These are the top 5 countries for higher study in data science. And I have already skipped a slide here. The salary structure after getting a master's or PhD program, based on the countries, you can see there's a chart I have collected from website. This recent chart shows that the average salaries, annual salaries in USD, you can see that United States of America or USA is the highest, which is 120K, and Australia, and then Canada, Israel, Germany, and many other countries as well. And on the right hand side, the values are in Indian rupees. So you can see as well the annual salaries in Indian rupees also. So after that, we can check out some universities, top ranked universities, from where you can get your master's or PhD program. So if we choose those university, or if we select those university, we can see that in USA you can get Harvard University, Columbia, Yale. These are the top 5
universities, and there are more than 100 universities there in USA, only in USA, where you can get your masters or PhD. So I don't want to write all of this the names of the universities, but if you find in the web pages, you can see that more than 100 universities are there for you to get your masters, to start your masters and PhD. And as well as you can search for in Canada also. So in Canada, the top 5 universities for data science are University of British Columbia, University of Waterloo, Carleton University, HEC Montreal, or Ryerson University. And also, if you can see for Australia, there are some other universities, some top ranked universities in Australia. These are University of Melbourne, University of Sydney, RMIT, Monash, La Trobe University. And then if you go for Germany, you can also see TU Munich, University of Mannheim Ludwig, and then Maximilian University, Hochschule Darmstadt, and Jacobs University. These are the top ranked universities in Germany for data science. So let's talk about UK. In UK, you can see University of Oslo, University of Bergen, Norwegian University of Life Sciences, University of Stanford, and Norwegian Business School. These are the top 5 ranked universities in UK for data science. So okay, then we go to our next slide. How to build up your profile, or how to start or build up your portfolio. As you can see, that the universities usually evaluate your profile holistically, and which means the university will search for you, will look for you the overall profile of a student to get in a master's or PhD program, or for them to give you the scholarship when they see the overall profile is good enough. And as you know that there's a huge competition in other universities, because uh, there are lots of people, lots of students are there from all over the world. They are all looking for masters and PhD in data science, because this is the most challenging and also most interesting uh, programs right now. And after that, the salary structure, that the job and other benefits are quite high than the uh, other programs or other subjects. So for that, you need to have a good undergrad CGPA, your GRE score, if you want to go for US universities, and also some other universities in other countries. They also accept GRE score, and you should have a decent IELTS score, and you should have some research papers, and those research papers should be listed in Google Scholar, Scopus, Orchid, and some other places. And you should have some job experience or projects. And I'll show some websites later in the next slide, so that you can show your professor or universities that you have already worked some projects on data science. And you should have a 2-page statement of purpose and 2 page of curriculum vitae or CV. So these are the most important things you should have before applying for your master's or PhD program. Okay, so let's go to our next slide, the project portfolio. So I was talking about the projects you should have in your portfolio, and you can save, or you can put your works on these websites, creating your own profile, and then you can upload your work, your codes, data sets, and other things in these websites. For example, you can universities and other universities usually look for online links for your projects portfolio, not any other third party CV or any other links as well. So you can see that GitHub, Kaggle, Kubernetes, Datacamp, LinkedIn, or if you have any personal website, you can also put your works on that. So you can start from now.
if you have some projects ongoing, or you have some or you have already done some projects, maybe data analysis, data visualization, or maybe some machine learning models or deep learning models. So you can use these platforms to showcase your works, and you can show these websites and your profile links to the universities or your professors. And also you can add the profile links with your CV as well. Then we come to the academic research papers. So for getting a master's, you need at least one or two research papers. But if you are aiming for PhD, then I should suggest you to have at least 4 to 5 research papers. And these research papers should be related in your areas. Like for example, if you are from engineering background, then your research papers should be align with your subject knowledge, you to domain knowledge. If you are from medical background, then your research paper should be on that particular areas. And you should try to publish your journals on high ranked journals, or we can you can say Q1 journals. So universities and professors will look for journal ranks as well, so that they can judge how well or how well crafted your research paper, and the weight of your research papers in these journals. And if possible, during writing your research paper, you can take some international faculties, which is not necessary but it's a plus. It will give an extra benefit for you if you have some co-authors from different universities, from some other researchers. So these will increase your value on those research papers. And you should have some research journals on peer reviewed journals. And if it's possible, there's some conference papers, conference journals are available on the website. You can search for those conference papers. If the topics are aligned with the required conference journal paper, then you can write those and submit those papers on those conferences. This is also important. And you should have some decent citations. And there are no specific ranges for citations. Some may get scholarship with 10 to 15 citations, and some might not get even if they have 100 plus citations. So the thing is, the citations really care about your based on your journal papers. If the journal papers or journals are high ranked, let's say Q1 ranked, then the citations will eventually grow up as well very fast. So you should have at least the 15 to 20 citations for overall your overall profile. Okay, so then we come for GRE and IELTS score. So many of the students, many of the people from my friend list or some other places, they have always asked me that what is the a good GRE score or IELTS score for getting into a US universities or getting for scholarship. So you see that there is no hard and rule factor, hard and rule facts for those scores as well. So you can have some I think for lower ranked universities, if you have a GRE score 300 to 310, maybe 304, 305, 306, then I think you can get admission, or maybe get some good funded admission as well. And also if you look for mid-rank university, then I would suggest you should have a GRE score between 310 and 320. And if you aim for high ranked universities, then I would suggest you should have at least 320 or plus score, GRE score right now. And if you ask me for the IELTS score, I think minimum 6.5 band score is good enough. As long the more you have the IELTS score, the more is better. If you get a 7.5, alhamdulillah, it's fine. It's very good for you, I think. So this is about GRE and IELTS. I have already talked about research papers and project portfolios. Then we come for statement of purpose. So statement of purpose is very important.
because you will not be in the US universities or other universities by yourself physically to explain them your research works or your academic journey. So you need to prepare your statement of purpose in such a way that when they read your statement of purpose or SOP, they can easily get a brief idea of your academic journey, your interest and related works, your some ongoing projects if you have currently doing right now, and what is your future plan, what you will gonna do after getting your masters, after completing your masters or PhD. Would you like to continue as a researcher, or would you like to go for in academia as an assistant professor or professor, and some other plans you if you have, you should write in brief in your statement of purpose. And also you should add why this university. That means when you are applying to a particular university, you should explain them why you choose this particular university, what's the reason for behind that, why you want to work with that particular professor, how those professors work align with your current research or current uh, works. So you should complete all of these things and write it in a story based way in your statement of purpose, so that when the admission committee or professor read your SOP, they can have a good idea of what you are doing right now, what you will gonna do after completing your master's or PhD, and why would you want to get you want to admit right now in this university. So this is all about statement of purpose. There are many references and many samples available on website on Google. If you Google that statement of purpose for data science, you get a lot of samples on there, so you can write on your own language in your own perspective, and complete it within 2 pages. Okay, let's come to our next session, next slide, which is curriculum vitae or CV. In your curriculum vitae, you should add some your information, and those things should be in chronological order. And I believe this is the standard way of writing your CV. So first of all, you should have your information, personal information, and then academic information. When was your undergrad, and what was your thesis, some 1 or 2 line of description of that your thesis, your result, your CGPA, your specific subjects if you're really interested on those, and if you complete your masters, then the masters topic and subjects, and then you come for your research works. So in that section you should write up your research papers, so conference papers, uh, from starting from recent to old. So let's say if you now working on a particular projects, then you should say start from 2023, and then 2022, and then go to, let's say, 2020 2015. Okay, 2015. So this is the way you can you can write down your research work chronologically, from the very recent to old. Also, you should add your projects if you have any third party projects, or in your of some projects in your companies. If you have done that, you should also write that down. And you should define specifically your skill set. Like if you know the programming language, the one section is for programming language, Python, Java, R, these things. One should be your software knowledge, like Excel or Power BI, or maybe Tableau, some theoretical knowledge, like for example statistics, your subjective knowledge, and also there are some analytical skill. You can add some analytical skill as well. So the skill set, you should present them in a sequential way and explain them where
have you used these skills. If you want to show that, if you want to tell that I have already used these skills on those particular projects, on those research work, you can say, you can write it down in one sentence, or at best maximum two sentences. And then some references, and this is the standard um, standard format for curriculum vitae. Okay, so next we will go for application process. Let's say you already have your CGPA, you already have your GRE score, your IELTS score, and you already have published some journal papers, 2 3 journal papers, 2 3 conference papers, and you have already learned some skills, some softwares, some programming languages, some tools, and then you are quite ready for your application process. So let's start the application process. First of all, you should select your universities. So based on your preferences, like where would you like to go, you would like to start your journey, your academic you start your academic journey from US, or maybe from Europe, for UK, from UK, Australia or Canada, whatever it is. First of all, you should select your university by their rank. Okay. Or if you have a mid rank, if your profile is not good enough, then I think you should go for searching by similar requirements. Then that means some universities have already mentioned that that we take a minimum this kind of CGPA 3.00, or maybe minimum GRE score 305, or minimum 6.5 IELTS score, or minimum two research papers. Some they have already placed their requirements in their web pages. So first look for their similar requirements. If your academic profile matches with their requirements, then I think you should select that university. And after that, when you select these universities, you should select the departments. As I have said, that this data science masters and PhD programs often offered from CSC department, or maybe life science department, or maybe engineering department, or maybe their individual faculties, or individual group of departments. So you should look for departments. Okay, some offers business analytics, some offers the data analytics, some offers let's say data engineer. So you should go for department and department, and search for your particular program. And after that, in the program website, you should go to the professor's web page, and check their present researches, what actually they are doing. Okay, so as you know that there are huge number of research areas available in other countries. So if your present research align or match with the professor's present research, then you should select those professors, and you should maintain a an Excel file, which I actually did. That I have an Excel file previously when I went for my masters in US in 2017, and I had this Excel file. In Excel file, I had the university name, and then the professor's name, and their professor and their works, or which areas or which topics they are actually working right now, recently working, and their the university requirements, and some other things. And you should maintain this Excel file. After completing this Excel file, then you will be able to know that which universities or which departments or which professors are better for your masters and PhD degree. And then you should also should search by your area. Like if you want to go for business analytics, then you should go for business schools. Search for those departments. If you want to go for like engineering sectors, then you should go those in engineering universities. If you want to go for if you are from let's say medical background, then you should check for those medical or healthcare departments on those areas. So these are the some common technique to select your university. After selecting your university, then you should go for your next step. First select the universities, and then email to professors,
and after getting some good replies from them, you should apply those universities. And after applying these universities, you should send your documents, your undergrad or master's result, transcript, mark sheet, or certificates, GRE, IELTS score, recommendation letters, SOP, LOR, and the CV and other things. After sending those documents, wait for their decision, wait for admission. And then some universities give scholarship directly with admission, and also there are some universities there, they offer the scholarship after the admission. And then in that case, you should apply for the scholarship, and after getting the scholarship, you get an interview with the department chair or maybe the professor. And after getting the scholarship, you get a visa interview and fly. So that's a these are very interesting and very important steps for your application. And this application may take around 8 to 10 months, more or less, because you have to collect all your documents, you have to apply, you have to email your professors and getting their replies, you have to apply for universities, pay the fees, send their documents. So in each stage it takes at least 10 to 20 days. So in a sense, after getting the scholarship or interview, it may take around 8 to 10 months. And as you know that in other universities, in foreign universities, the fall session starts from August, some universities start from September, and spring starts from January. And some universities offer summer course, but this is not mandatory. uh, Only a few universities offer that. So these are the steps for your application. Okay, so I have already explained some other things, and I have got a question here. How can I do masters in data science in Germany with a non-tech background? Most of the university demands certain credit course on BSc and certain subject completed. Well, in that case, you should check for those universities which do not require those credit courses. Okay. Um, okay. So I think so now I'm ready for your question answer. তো আমার মনে হয় যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আজকে সেশনটা নিয়ে, কাইন্ডলি এখানে রিপ্লাই করতে পারেন, লিখতে পারেন। সো আমি এটা চেষ্টা করব আনসার দেওয়ার। So, আমি একটু দেখি এখানের মধ্যে দু একজনের কোশ্চেন পেয়েছি। আম, আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে এখানে অ্যাডমিশন রিলেটেড বা যে কোনো ইউনিভার্সিটি প্রসেস রিলেটেড, দেন ইউ ক্যান আস্ক মি। ওকে, মেজাবিন আকি, ওকে, আই থিঙ্ক আমি আপনার কোশ্চেন আনসারটা দিয়ে দিয়েছি যে যদি দেখা যায় যে অনেক সময় জার্মানিতে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে ওরা দেখা যায় যে কিছু সাবজেক্টের বা কিছু ক্রেডিট কোর্সে ওরা ডিমান্ড করে যে ওটা থাকতেই হবে। আহ, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি যদি এটাকে এমন সময় ইউনিভার্সিটি চুজ করবেন যেখানে নন টেক বা হচ্ছে নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বা বিবিএ বা আপনার আর্টস থেকেও হচ্ছে হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি অ্যাপ্লাই করা যায়। সো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি যদি জার্মানিতে আপনি বিজনেস অ্যানালিটিক্স এর যদি কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রাম পান, আপনি এক কাজ করতে পারেন। এটা মেজামিন আখের জন্য আমি বলছি যে আপনি হচ্ছে ওই জার্মানিতে ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ সার্চ করার জন্য যে একটা ওয়েবসাইট আছে, একটা দাদ দাদ স্কলারশিপ, ওখানে আপনি সার্চ করতে পারেন যে আসলে এই ডেটা সায়েন্সে এই এরকম এরকম প্রোফাইলে কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলো আছে। আচ্ছা, ফাহিম রহমান, আই এম ফ্রম ট্রিপলি, will I be able to go for masters in DS other country? Yeah, sure, why not? ফাহিম রহমান, ইয়া আপনি যেতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। ট্রিপল এ ব্যাকগ্রাউন্ড হলে তো আরো ভালো, আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু আছে, আপনার ম্যাথ, আপনি আন্ডারগ্রেডে ম্যাথ করেছেন বা আপনি স্ট্যাটস এর কোর্স করেছেন, বা আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে হওয়া থাকাতে টেকনিক্যাল সাইটগুলো আপনি ভালো জানেন, সো আপনার জন্য ডেটা সায়েন্সটা আদার কান্ট্রিজে মাস্টার্স করাটা বেশ ইজি হবে আই থিঙ্ক।
উইল আই বি এবল টু ম্যানেজ স্কলারশিপ। স্কলারশিপ ব্যাপারে যেহেতু আমি অলরেডি স্লাইডের মধ্যে বলে দিয়েছি যে আপনার এটা এই জিনিসগুলো আপনার থাকা লাগবে। সো আপনি যখন আপনার পুরো প্রোফাইলটা তৈরি করবেন, তারপরে প্রোফাইলটার উপর বেস করে তারা দেখবে যে আপনার প্রোফাইলটা অন্যদের থেকে কতটুকু বেটার। যদি বেটার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে স্কলারশিপ দেবে, না হলে হয়তো আপনাকে ফুল স্কলারশিপ না দিলে হয়তো পার্শিয়ালি স্কলারশিপ দেবে, অথবা আপনাকে বলবে যে আপনি এখন আসতে পারবেন, প্রথম বছরের ফিটা দিতে হবে আপনাকে, পরের বছর আপনাকে হয়তো মেবি আপনাকে আমরা স্কলারশিপ দিতে পারবো। তো ওই ব্যাপারটা হচ্ছে একটু আনসার্টিন থাকে আর কি। আর ইউএস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ইউএস এর মাস্টার্সে ফান্ড পাওয়াটা ডিফিকাল্ট, বাট আপনি যদি একটা ভালো জিআর স্কোর এবং ভালো আইএলটিএস স্কোর তুলতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার জন্য ফান্ড পাওয়াটা ইজি হবে। ওকে, সো আর থ্যাংক ইউ ফর আনসারিং, ইয়া ইউ মোস্ট ওয়েলকাম। আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা এখান থেকে কোথায় যেতে পারি, যেহেতু আপনাদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন আর দেখতে পাচ্ছি না, আম, যদি থাকে তাহলে অবভিয়াসলি আপনারা এখন কোশ্চেনটা করেন। আর আচ্ছা, তো এখন আহ, আমি তাহলে আজকে আপাতত এখানের মধ্যে শেষ করতে যাচ্ছি। যদি তারপর আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আমি আবারও জিজ্ঞেস করছি, তাহলে আমাকে এখন কোশ্চেন করতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাকে কারো কোনো কোশ্চেন নাই? আচ্ছা, আম, তাহলে আমি একটা কাজ করি, আমি এর আগেও হচ্ছে এর আগেও কিছু ভিডিওস আমি নিয়েছিলাম, আমার কিছু পেজের ভিডিওগুলো আছে আহ, আপনার পেজে বা ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আছে, যেখান থেকে আপনি ইয়া করতে পারেন, আমাদের যে গাইডলাইন গুলো আছে বা রোড ম্যাপ আছে, ডেটা সায়েন্সের ক্যারিয়ার রোড ম্যাপ, সেগুলো ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। ওকে, ফাহিম রহমান, উইল গ্র্যাড ব্যাংকার হেল্প ইন দিস প্রসেসিং হোয়াইল আই ফিনিশ দ্য কোর্স? ইয়া, ডেফিনেটলি আফটার কমপ্লিটিং ইউর কোর্স, আপনি যদি আমাদের এখানে কোর্সটা কমপ্লিট করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বাইরে মাস্টার্স বা পিএইচডি করার জন্য যে প্রসিডিউরটা থাকবে, সিভি এসওপি, সেগুলোতে আমরা ডেফিনেটলি আপনাকে হেল্প করতে পারবো। আমাদের নিজেদেরই টিম আছে যারা এই কাজগুলো আমরা করে থাকি। সো সেক্ষেত্রে যারা আমাদের এখানের মধ্যে স্টুডেন্ট, তারা ফ্রিতে এই সার্ভিসটা পাবেন, এটা আমরা এনশিওর করি। আর বাইরে থেকেও যারা যারা আছে, তারা যদি আমাদের কোর্স নাও করে, তারপর যদি আমাদের দিয়ে সিভি এসওপি বা ইমেল ফরম্যাট এগুলো যদি তারা চেক করতে চায় বা যদি প্রিপেয়ার করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সার্টেন ফি দিয়ে তারা এই সার্ভিসটা নিতে পারে আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আহ ফাহিম রহমান, আই থিঙ্ক ইউ গট ইউর আনসার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আপাতত এখানেই শেষ করি। তারপরে যদি আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, হয়তো আপনারা পরবর্তীতে আম, আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আসছে, সাজেস্ট সাম রিসার্চ টপিক ফর স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড। এখন হাবিবুল বাশার, এটা তো আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ স্ট্যাটিস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ডের তো আসলে অনেক ধরনের রিসার্চ টপিক আছে। আপনি রিগ্রেশনের উপর কাজ করতে পারেন, আপনি ক্লাসিফিকেশনের উপর কাজ করতে পারেন, আপনি ইমেজ প্রসেসিং এর উপর কাজ করতে পারেন, আম, তারপর আপনি ডিজিজ, আপনার হচ্ছে ডিজিজ আইডেন্টিফিকেশনের উপর কাজ করতে পারেন। অনেক ধরনের কাজের স্কোপ আছে, মানে স্ট্যাটিস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আসলে এটা সরাসরি অ্যালাইন হচ্ছে না। মানে ওটা হইলেই যে আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ডের হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই। এটা অন্য ডিপার্টমেন্টের বা অন্য সেক্টরের যে কেউ চাইলে হচ্ছে এই রিলেটেড রিসার্চ করতে পারে। বাট এটার পেছনে বা এই রিলেটেড রিসার্চ করার জন্য আপনার ওই মিনিমাম রিসার্চ করার জন্য যে নলেজটা, সেটা অবশ্যই থাকতে হবে, যে আপনি ওই পার্টিকুলার টপিকের উপর রিসার্চ করছেন। সো এই রিসার্চের জন্য যে অ্যানালাইসিস করা দরকার, সেই অ্যানালাইসিসের যদি নলেজ থাকে আপনার, তাহলে আপনি সেটা করতে পারবেন ইজিলি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমি যাওয়ার আগে একটু শর্টকাটে আপনাদেরকে একটা জিনিস শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্টের যে রোড ম্যাপ, যেটা আমি এর আগেও এক্সপ্লেন করেছিলাম এর আগে একটা ভিডিওতে, যে যদি কেউ ডেটা সায়েন্টিস্টের হতে চায় বা তাকে যদি এই ক্যারিয়ার করতে চায়, তাহলে তার আসলে মূলত কিভাবে আগানো উচিত বা কোত্থেকে শুরু করা উচিত। এই কোশ্চেনটা প্রায় সময় আমাকে অনেকে করে, যে ভাই আমি আসলে কোত্থেকে শুরু করব, কিভাবে শুরু করব। সো আই থিঙ্ক এখানে আমি আপনাকে একটা হেল্প করতে পারবো এইভাবে, যে আপনি ফার্স্টে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে শুরু করবেন। এখন ম্যাথমেটিক্স তো অনেক বড় একটা এরিয়া, তাই না? এখানে আমি আসলে কোন কোন টপিকগুলো মূলত শিখবো। সো ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি, ম্যাট্রিক্স, দেন ক্যালকুলাস, রিগ্রেশন, ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন,
ক্লাসিফিকেশন। আপনি পড়ে শুরু করবেন প্রবাবিলিটি। তো সেই প্রবাবিলিটিতে আপনি ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন, কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আপনি দেখবেন, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন গুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলো দেখবেন। অ্যান্ড দেন তারপর সেখান থেকে যাবেন স্ট্যাটিস্টিক্স। স্ট্যাটিস্টিক্সে আপনি ডেটা ডেসক্রিপশন, র্যান্ডম স্যাম্পলস, প্যারামিটার এস্টিমেশন, হাইপার টেস্টিং, সরি হাইপোথিসিস টেস্টিং, অ্যানোভা, তারপর স্টকিস্টিক প্রসেস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, লিনিয়ার রিগ্রেশন, মাল্টিপল রিগ্রেশন, নন প্যারামেট্রিক স্ট্যাটিস্টিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল। এই জিনিসগুলো আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্সের টপিকগুলো শিখতে হবে। অ্যান্ড আমাদের কোর্সে মোটামুটি আমরা এই জিনিসগুলোই কাভার করি, প্রায় সবগুলো জিনিস আমাদের কোর্সে আমরা কাভার করে থাকি আর কি। এবং আসে পাইথন প্রোগ্রামিং। প্রোগ্রামিং আইদার আপনি পাইথন করতে পারেন অথবা আর করতে পারেন। সো আমাদের কোর্সে আমরা পাইথনটাকে ফলো করি, যেখান থেকে আপনি পাইথনের বেসিক, নামপাই, পান্ডাস, প্যাটপ্লিব, সিবন, এই জিনিসগুলো আপনি পাবেন। এরপর আসে মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে আপনি মেশিন লার্নিং এর কিভাবে কাজ করে, কি কি ধরনের মেশিন লার্নিং মডেল আছে, সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং, আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং, সেমি সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং, রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং, এগুলো আস্তে আস্তে আপনি শিখবেন। এগুলো শেখার পরে আপনি এখানে রিগ্রেশনটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, ক্লাসিফিকেশনটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, এই বিষয়গুলো আপনাকে শিখতে হবে। তারপর আসে ডিপ লার্নিং। ডিপ লার্নিং এর মধ্যে আপনি আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, এএনএন, তারপর আরএনএন, সিএনএন, হ্যাঁ, কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, তারপর রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক, কেরাস, পাইটর্চ, টেনসর ফ্লো, এইগুলো আপনার কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে। তারপর আসে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং, বেসলাইন মডেল, মডেল কিভাবে তৈরি করতে হয়, ফিচার জেনারেট করতে হয়, ফিচার রিডাকশন করতে হয়, কিভাবে সিলেকশন করতে হয়, এই জিনিসটা আপনাকে শিখতে হবে। অ্যান্ড তারপর আপনি আস্তে আস্তে এই পর্যন্ত যদি শিখতে পারেন, তারপর আপনি অলমোস্ট অনেকটুকু আগাতে পারবেন। এরপর বাদ বাকিটা আপনার মডেল ডিপ্লয়মেন্ট, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, এনএলপির কাজ। সো এই জিনিসগুলো আসলে অপশনাল। আপনি যদি চান তাহলে যেতে পারেন, যদি না চান তাহলে যাওয়ার দরকার নাই। সো এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কতটুকু পর্যন্ত শিখতে চান, কতটুকু কোথায় গিয়ে আপনি ক্যারিয়ার তৈরি করছেন, ওটা একটা গাইডলাইন হিসেবে আপনি এটাকে ফলো করতে পারেন। এছাড়া এখানে আপনি যদি দেখেন যে বিজনেস অ্যানালিস্ট যদি কেউ হতে চায় বা ডেটা অ্যানালিস্টের ক্ষেত্রে, তাহলে এক্সেল, স্ট্যাটিস্টিক্স জানতে হয়, তার সাথে ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য পাওয়ার বিআই, ট্যাবলিউ জানতে হয়, তারপর সেখান থেকে প্রোগ্রামিংটা জানতে হয়, এসকিউএল, নামপাই, পান্ডাসের কাজ জানতে হয়, বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং পোর্টফোলিও তৈরি করতে হয়। সো আপনি যদি বিজনেস অ্যানালিস্ট হতে চান বা ডেটা অ্যানালিস্ট হতে চান বা এই রিলেটেড যদি বাইরে মাস্টার্স বা পিএইচডি করছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এই প্রসেসের মধ্য দিয়েই কিন্তু যেতে হবে। তো আমি একটা জিনিস এই মাঝখানে হঠাৎ করে বলি যে আমাদের এখানকে মানে এখান থেকে আমাদের যে গ্র্যাড বাঙ্কা লার্নিং হাব, তো এই গ্র্যাড বাঙ্কা লার্নিং হাব থেকে গত প্রায় 1.5 বছর বা 2 বছরে মোটামুটি প্রায় 4-5 জন আমাদের এখান থেকে কোর্স করেছে, এবং করার পরে তারপর সেখান থেকে ইউএসএ বা জার্মানি, সুইডেন, এসব জায়গায় তারা হচ্ছে মাস্টার্স করতে গিয়েছে। এবং এটাও আমি একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোর্স আছে গ্র্যাড বাঙ্কা লার্নিং হাবের, এই ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্টের কোর্সে দেশের বাইরে থেকেও আমাদের এখানে অনেকে কোর্স করছে। ইউএস বলেন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া থেকে বলেন, ইভেন পর্তুগাল থেকেও। খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে পর্তুগাল থেকেও একজন বাঙালি বড় ভাই, উনি আমাদের এখানের মধ্যে কোর্স করেছেন। সো এই জিনিসগুলো আসলে বলি এই কারণে যে আমরা আমাদের যে কোর্সের কোয়ালিটি, এটা আমরা খুবই স্ট্রিক্টলি ফলো করি। আমাদের যে মেন্টর আছে সবাই মানে সবাই বলতে গেলে হাইলি কোয়ালিফাইড, এবং তারা প্রায় প্রায় 2-3 বছর ধরেই হচ্ছে এই কোর্সগুলো নিচ্ছে আমাদের সাথে। এছাড়া আমাদের যেই কোর্সের মডিউল, এটা আমরা বলি যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, বিকজ বাইরের কান্ট্রিতে যেই কোর্স মডিউলগুলো বা যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী ফলো করা হয়, যেরকম প্র্যাকটিসগুলো করানো হয়, যেই নলেজগুলো শেখানো হয়, আমরা সেইগুলো হচ্ছে শেখাই। এবং আমরা বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, সারা বাংলাদেশে একমাত্র আমরা গ্র্যাড বাঙ্কা লার্নিং হাবই ক্যারিয়ার ট্র্যাক বেসড বুট ক্যাম্পগুলো করাই। আপনি অন্য কোথাও ক্যারিয়ার ট্র্যাক বেসড বুট ক্যাম্প পাবেন না। সেটা কিরকম, ক্যারিয়ার ট্র্যাক বেসডটা কি, যারা জানেন তারা তো জানেননি, যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি যে আপনি যদি পার্টিকুলার কোনো একটা ক্যারিয়ারে, ডেটা সায়েন্সে তো অনেকগুলো ক্যারিয়ার পাথ আছে, সেটা আপনি অবশ্যই জানেন, যে ডেটা অ্যানালিস্ট, বিজনেস অ্যানালিস্ট, বা হচ্ছে ডেটা ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা সায়েন্টিস্ট। তো এখান থেকে আপনি যদি আপনার পার্টিকুলার ক্যারিয়ারটা চুজ করতে চান, তাহলে সেই ক্যারিয়ারের জন্য আপনার যা যা শেখা দরকার, সেটা আমরা আমাদের এই যে কোর্সগুলোতে আমরা করিয়ে থাকি। ওকে, সো মোটামুটি আমরা এখান থেকে শেষ করে ফেলতে পারি আজকে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন, যারা দেখেছেন আমাদের সাথে। Okay, so could you please share the roadmap in the group? Fahim Rahman,
হ্যাঁ, শিওর। আমি হচ্ছে এটা আমাদের পেজে তো আসলে কয়েকদিন পর পরই আমরা বিভিন্ন রোড ম্যাপ থেকে শুরু করে অন্যান্য জিনিস শেয়ার করে থাকি। তো আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের গ্রুপে বা পেজে ইমেজ সেকশনে যদি যান বা ফটোস সেকশনে যদি যান, তাহলে দেখবেন যে এরকম অনেক ধরনের অনেক টাইপের রোড ম্যাপ আমরা দিয়ে থাকি এখানের মধ্যে। এগুলো সব রোড ম্যাপই যে একদম একদম এক্স্যাক্টলি ফলো করতে হবে নট নেসারি, বাট অ্যাটলিস্ট আপনার ক্যারিয়ার অনুযায়ী যেটা দরকার সেভাবেই রোড ম্যাপটা আসলে তৈরি করা হয়ে থাকে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট, বাই বাই।